Re go dumedise he wena morati le molatedi wa K.Mzansi voice ya bua mona ke James Tonjana. Re tlile mona Sebokeng sa Kanana phase 1 mo baahi ba llang ka ditaba tse ngata di kenyeletsang taba ya metsi, infrastructure ya bona hore ba batla hore ba lokisetswe, which has been more than 25 years ntse ba lla ka taba e one. Makhanselara ba tshintshane ka bona ntse ba ba tshepisa dintho. Dula le rona he momamedi re shebe hore ho etsalang mona re le bontshe plekeng ena re tlo kgona ho ikutlwela ditaba ka baahi ba dulang hona mona. Ibile ngwana ka last born yake na le 12 years ke motholetse mo no mathamsana una le 12 years no ke la ka motholla mo una le 12 years isikhalo sami ke sifuna ukuthi nisincede ngezindlu ngamanzi no mashine inomhlakasi neshorish le nna ke ska ke le themba na nna go ke le kama o nna ke la nna go ke bua tse ke fitle mo 2009 tse ke le sekolo by then mekhuku ne ba le ya ka batho ba bangata ba tlile maybe after World Cup ka shwa qedi o tlala kana kutse so ntse re tshepisa ntho tse yang kwana le kwana mehlale ka mehlale matsatsi mo especially ntho re lelang a hola ka thola pleke ka thola metsi ka thola electric obviously ke ya bo metsi ke ya le suwa ka ofela ditlhoko tse le ntho tse re hlokang because how simple go phila ka ntho ha no phila ka ntho metsi ke ntho ape never no re tlo re safe ka mona re na le motse ngata tsheke le teng already nna ke na le 13 years ke le kana so ntho tse jwale ha re tsebe ho etsalang ka go re tlo tloswa ho re dutsi ha re tsebe ho etsalang makhansela ga fihla e mo o tla re tshepisa hore no le dutsi ka mona le safe ke tlo le thusa ke le batle ke le allocate hantle ke le tsetse ditsela ke le beya hantle ke batle electric etse after that ha iyo ntho only if ha qala tona ntho tsa ihlokang ke tla ke chelete because obviously chelete ke magona tsohle ha ba qala fihla makhansela ba re sipsa ntho tse ba sipsang tsona e mo le motla story tsa hae then ha qala tsa chelete tseo ba nyamela se teng fela re tla batho ba haile ntho tsa bona for an example lampa le motho a no tjena babi kwane la sipsa mo re thauta ba tla di election a batla eng re mogeta re tla mogeta kwane a sa renaka ha fihla ga batho ba ka matlo tla go jetsa fela batho nna ke ba tsebi ha ba molao ha fihla o rona ile molao batho bana se ka ba kenang taba tsa bona ke boetse ka nna ke la mona taba makgetlo ha bo di meeting a tso di meeting ka matlo ha re tsebi ha bona batho ba empa ha ba tla thuso ho rona wa re tsebi ba di kentse bo dijojo kitse di felletse fela le metsi ha sa tsela mo dijojo ntse o rona le ba ke le feng ha re tsebi ba tla go tsa rena le metsi because of rena le pompo A1 only one e le rona ra tla me re batho ba gale ba bangata ba ithola selti le re tse di chelete bo di 200 go kopana ho be le pompo e le no je intse le one unless batho se ba ikhulela me ba ikhulelang teng ba izamele go le metsi di pipe di tsamama tsa sorish ha ona next ntho re etsetswang le trick ke e tsamama transformer kitse ha ona ntho re etsetswang re ipotsa potso e bona re ba jwang rona re ba jwang ba sa etsetswang but ha o tlo batla election di vote tsa rona re gona go la tu ga tsejo ha ba batla hore ba gain something bo masipaleng ka ba bo government bo parliament whoever me ba batla dintho teng ba gona go tseba batla ho so rona ho etsalang ka rona so go ba ntho e one re tsebe hore na masipala ska influen makhanselara ba re beya kae na ba tswa for nna ha ke hloke ntho tse ngata wa bona nka thola bodulo ke ntho ya pele e ka thola metsi ka thola electric ke tshepa hore na ke tlabe ke phomotse mo tla ke tseba re na ke eme kae because no tle re dutse mo ho sane ga extend re etsa re campus re ntse ho sane ra tije ka mona re tla tije ke tswa di red ends mpa kana rena le dilemo tse putswa re le mo ene tse dintse dintho if ke inepa hantle molao tla o jwetsa rena if na mo for 8 hours if fixetse pause o dula plekeng e se le hao thile ha ba o tlosa mo ba tlisa plekeng e lo re ke straight e batlo ena go allocate la yona yani ha ya loka maybe ska no je ba rata go jwetsa go tlo go sekolo ha o ipotsa sekolo se tlo go fita kae plekeng yana for school nne ba go jwetsa clinic but after le motse kae o sna tsolo pele ka yona amandla kule so amandla
so ne re kopela fela masepala kapa yona government kapa even if like president ba re jwetse ho etsala eng ka rona ya kholomo mfana wami cause re le teng rona re batho re votile if exal force ke vote 2 times look am but after that hola tsola pele nne batla tsa vote ya ke senotlolo sa se feng ke tshepa ke ntatwa jalo ka moahi a leng concern e leng gale a dula ka mona ke a di utlwa ditaba tsa hao le sello sa hao ever since le qadile o dula mona ntatwa ka do you guys have any legal document e bontshang hore le dumelletse hore le dule mona ska hantse batla le tshepisa dintho tse itseng metsi motlakase le ntho tseo ke ntho tse tlamleng government a bontshe dipampiri tsa hore batho bana ba molaong ba dumelletse hore ba dule mona ska ha o tsholo hore ntho e batlang ke pleke e safe so ha o ka etsa hore ba re le dula hona mona and then ba tla le kenyetsa dintho tseo kapa lona le batla hore ba le tlose ba le fe pleke e leng ya lona ke tla qala legal documents ne legal documents khale ba re tshepisa re matha ba re le councilor di ba teng re na le komiti pele e ngwe ne le teng ba na le dipampiri tse le bo ma councilor ba sign ne ba sign teng ke yone ke tla reng ke tsona tse re na le tsona mo mathuo le bo ma le ka ke tsona tse re na le tsona but as for ba ngiyena mona mulo na ntari bua ka yena hlashisa rierata sizeseza kuyena last la sibathathe iminyaka yabo then bazobathatha ba locate somewhere kuyo yonke indawo eGauteng la kuvela khona izindlu bazobathatha babafake khona so nangu mona abakafiki since sibanikile amagama wabo sibathatha sawayisa abakabuyeli kuthina bashela ukuthi kwenzakalani ngobaba omkhulu so nangu baba lona bengikhuluma naye ngake nimbuze naye uthina isikhathi esingakanani molo dan njani qhegu la khona nguvuya kwambathani utata ngaba ngibona igama lakhe Daniel tata sonexesha lingakanani uhlala lapha ngeza 20 something years abantwana nezizukulwana tata bavelele khona apha kule ndawo abanye babo so tata wena kakuhle intoni isikhalo sakho ngale ndawo enihlala kuyo sikhathele thina ukhitshwa ngehlali kunini lokuthiwa siyeza sizweni inikizini esinino sihlale silindile asiboni lutho so utata yena sekavote kangaphi uvote kangaphi baba uvote ngicale ukuvota ngoMandela mangavota aphuma uMandela hayi kwaphuma uMandela kwangena uZuma waphuma uZuma kwangena abantu lokuhlala lapha kule ndawo angihlokumbona kwangena abantu so amanzi wona ke tata wathola njani asisona ngamanzi amapompa akhiwa amanzi ungagujula akukho manzi la siyakuvula kufanele akukho mbani futhi la akulayi khona amakhandla parafini bheka ngeparafini akunanto uma unganakhandlela ungana parafini uyobheka abantu bakanye ekudlozile siyabulela thina sizinto sizova izikhalo zenu sizixoxisele kwabaphambili sizabahlala entanyeni nabo bazayenza umsebenzi yabo ngoba nevoti zenu bayazifuna ntebuhlungu ngayo ngoba wabona ivoti mazinga bahlala njengeangazi ngale etafuleni maliqede ukudlula le nto batyala abaseza abafuthi bayenza ngale nto bebejile
kangaka amakhansilala lawa lokathi asipotapota mawukithi ezokubanise kuyaphuma sokungeza imali o iponetse he wena molatedi wa yona Mzansi Voice ke yena ntatemoholo ena nkare ke mokaubere wa mona e mengwe wa batho ba leng gale ba fitlhetse mona go ntse le tjena ga ona phethogo ntate jalo ka hlalositse o qadile o dula mona a ba a vouta e santsane le ntate Mandela o voutile o sa bile a kgathetse ntate o give up le baradi le bara ba hae le ditlowana tsa hae ntse di tswela pele di vouta ba dula hona plekeng e tjena jwale he ra ipotsa jalo ka setjhaba sa Rantsho re ke o kae mo renteng e be re sentse o kae gobane lefatshe tlamehile le fuwe batho ka ho lekana le dintho tse ba di hlokang metsi ntatemoholo o lile ka ona motlakase o lile ka ona le polokeho ha ho sefe ha next hore motho a moholo a kana a tlolla ka dintho tse jwalo. Ntse le nna hape voyo James Mthonjana wa Mzansi Voice ska hantse re bua le bona he badudi ba mona plekeng ena ya Kanana phase 1 o tla iponela he wena motho mo lapeng hore batho ba dula environment e jwang let alone the environment it's a community, it's very big batho ba dula plekeng e kgolo hakana ho tshwere dingata ntho tse ba di hlokang jale he ha le ba lahlella matsoho le re ba etse jwang iponele he wena molatedi wa rona. It's very sad indeed to see ntho tse tjena di etsahala re ipotsa na hore baetapele ba rona ba kae ebe ba ikutlwa jwang ba kgona ho robala na bosiu bona ha batho ba borona ba setjhaba sa Rantsho ba dula maemong a tjena mamedi it's been more than 25 years you can do a lot the development plekeng tse ding di etsahala within a year or two so batho ba borona bona ke ba jwang ba lahlella matsoho le batla e be fitlhelle kae they will stay here peacefully ba ipopela ha ba batle ho tlotoito ya ba tshese ba senya hobane ba tsebe hore ha ba senya ba senyetsa bona so ke o kopa he tswetswe moetapele wa setjhaba sa Rantsho a go utlwele bohloko hle ya lebo